Welcome to the NicolaQuinto Video Masterclass. La NicolaQuinto nasce dal coraggio di seguire quella che è stata una visione, un'immagine chiara nella mente, un po' come un sogno nella realtà. Da tempo rincorrevo il desiderio di creare qualcosa che potesse rappresentare il Made in Italy nella sua bellezza e complessità. La NicolaQuinto entra a far parte di un gruppo di aziende, le quali per la maggior parte orbitano intorno all'importazione. È proprio da questa esperienza che pian piano si è fatta strada l'esigenza di occuparsi di un prodotto diverso, di qualità e che racchiudesse in sé la maestria e la classe che contraddistingue il genio del popolo italiano. Sempre più spesso mi viene chiesto: chi è NicolaQuinto? Sei tu? Perché? NicolaQuinto non è altro che il mio nonno materno, che peraltro non ho mai avuto il piacere di conoscere. Grande lavoratore, uomo umile, irrequieto sognatore, un uomo che amava le sfide. In molti mi dicono che gli somiglio molto. È a lui che fondamentalmente si ispira questo progetto. È a lui e ai suoi valori. È stato chiaro fin da subito che la NicolaQuinto avrebbe dovuto rappresentare qualcosa di genuino, vero e ambizioso, e come per tutte le grandi opere ci sarebbero voluti gli uomini giusti. Partendo dai miei collaboratori più fidati, insieme a loro ho preso il via alla ricerca dei migliori artigiani e dei giovani designer che avrebbero permesso di poter comporre la squadra, che negli anni si è rivelata vincente. Perché sì, l'azienda deve la propria crescita al lavoro che questo gruppo di professionisti è riuscito ad impostare e portare avanti. Ogni elemento, con la conoscenza, contribuisce ogni giorno alla realizzazione di quello che inizialmente era solo un sogno e che nel tempo è diventata una stabile realtà. Un concentrato di menti libere, aperte al costante interscambio, all'innovazione e alla continuità. Ognuno di essi ha condiviso e abbracciato i valori che caratterizzano il brand, riuscendo a preservare la propria autenticità, rimanendo concentrati sugli obiettivi e non perdendo di vista la forte etica professionale che lo contraddistingue. Avevamo un progetto, avevamo una squadra, mancava un simbolo, un talismano che racchiudesse l'essenza di tutto. Fu così che durante una notte, insonne, scarabocchiando il nome del brand, mi tornò alla mente il cancello della masseria di mio nonno, che riportava su di esso le iniziali del suo nome, NQ. E così l'idea, eccolo. Avevamo il nostro logo, ma come differenziarci dal resto? Qui in aiuto è arrivata la nostra continua curiosità e il nostro costante cercare ispirazione da ciò che ci circonda. È stato guardando una borsa di un noto brand che è nato il primo divano con il ciondolo. Ciondolo che oggi è la caratteristica principale dei nostri prodotti. Da tutto questo, che ora è storia, sono trascorsi ben 10 anni. Anni di duro e tenace lavoro, di continue sfide che hanno dato vita ad una proposta poliedrica e versatile, che riesce a soddisfare ogni tipo di richiesta, il cui focus rimane la qualità. L'attenzione della scelta dei materiali è alta, a partire dal cuore di un divano, dalla sua struttura. Tutti i divani sono realizzati con i migliori legnami, massello, faggio, abete, assicurando così la tenuta del sistema di molleggio alle sollecitazioni meccaniche e preservandolo dalle muffe causate dal tempo. Le imbottiture sono interamente realizzate con materiali il più possibile ecosostenibile e non dannose per la salute. Per garantire la morbidezza e il comfort lungo nel tempo viene utilizzato il fiocco di fibra e il poliuretano espanso a diversa densità che, pur essendo materiale artificiale,
contiene agenti a basso impatto ambientale. Questa è una cosa molto importante e per la nostra azienda fondamentale, e sulla quale ancora oggi continuiamo con nuovi studi. È la cura di ogni dettaglio che fa la differenza e che permette di creare un prodotto unico. Nell'ideare un divano partiamo sempre dall'obiettivo che vogliamo raggiungere e l'obiettivo è lo stesso, la soddisfazione del cliente. Quindi elaboriamo una proposta che possa rispondere il più possibile a quelle che sono le sue necessità. Una seduta imbottita con un buon sostegno alla parte lombare, una seduta pratica con il massimo relax, un divano che possa permettere di ascoltare la musica in ogni momento, un divano giusto per la piccola casa, un divano che accolga tutta la famiglia in un giorno di festa. Ecco, nel creare un divano pensiamo sempre a chi ci stiamo rivolgendo. Osserviamo le società e la sua continua evoluzione, ci lasciamo ispirare dalla moda e dalla vita di tutti i giorni. Importante è sempre essere aggiornati sulle tendenze del momento. Si parla tanto di qualità. Alla fine, come in tutte le sfide, a noi non basta mai. Il reparto acquisti è alla costante ricerca di soluzioni alternative ed innovative che migliorano la resa del prodotto, senza alterare le sue peculiarità, restando in linea con l'idea del brand. L'interscambio con i nostri fornitori diventa essenziale, motivo per cui siamo orgogliosi di aver intrecciato nel corso degli anni un'ottima rete di collaboratori, che per scelta aziendale e per rimanere coerenti con il progetto sono esclusivamente italiani. Sono stati anni intensi di ricerca e di sperimentazione, minuziosa attenzione, passione, pazienza e perseveranza per raggiungere la nostra idea del Made in Italy, amore incondizionato per l'arte, per la maestria e soprattutto per quello che è il proprio lavoro. L'apice di questa crescita, a 10 anni dall'inizio di tutto, lo abbiamo voluto celebrare con la collezione Modamilano 2022, che il nostro direttore generale Anna Teresa Cerabona vorrà illustrarci. The modamilano collection, as announced by owner Emanuele Di Cecca, is the crowning achievement of the NicolaQuinto project, which expresses its great potential by bringing a refined and stylish haute couture product into showrooms. A strong contribution to its birth is the period of isolation and reflection that has seen us forced to spend a lot of time in our homes over the last year. The world we live in is obsessed with speed, with getting everything done right away, with instant gratification. We are like moving trains, too busy to realize what is going on around us. We are too distracted and we do not realize what we are missing, and above all, we do not realize that we are becoming such victims of ourselves. Our days are punctuated by increasingly anti-human rhythms that focus exclusively on the result and do not care about the journey. To counter this trend, the concept of slow life was born and is increasingly in vogue. The art of slowing down to live better, a change of perspective with which to look at life and direct one's choices. The COVID pandemic has prompted a shift in society in this direction. From the frenzy that characterizes the post-new millennium, a return to the essential has started. People are being pushed more and more towards conscious and responsible decisions. People are asking more questions and paying more attention to the quality of their choices, quality which in terms of design is equivalent to a more eco-sustainable direction, less harmful to man and environment, more in line with the real needs shaped on a human
scale. When we talk about beauty, we can only think of Greek art, which has had such an influence on the history and thoughts of Western world. According to this, beauty consisted of simple concepts such as grace, order, and above proportion. A body is beautiful when there is balance, symmetry, and harmony between its parts. And inspired by these concepts, thinking of the sofa as a work of art, a sculpture, we work to deliver a balanced, harmonious, and unique product to our customers. Starting from the selection of the top models in the NicolaQuinto catalog, character models that each in a different way find their places in the market, we immerse ourselves in an accurate research of the best coverings. The covering is a fundamental component of the sofa, the only one that is called upon to relate to the person approaching it, first with eyes and then with contact. Through touch, we receive sensations that help us to enter into harmony with the world that is foreign to us, recognizing ourselves in it and finding that peace that characterizes familiarity. Through touch, from the immediate experience we have through our body, our thoughts develop, those thoughts that will lead us to appreciate or not appreciate something. The longer we remain in contact with the other, the more we will feel part of them. So the challenge has become to prolong the sofa times of familiarity with its person, not only through the comfort of its seat, but above all, through its skin. Focusing more on fabrics, we turn to the best Italian craftsmen who make their products according to traditional loom workmanship, choosing from the wide range of possibilities textured items such as boucle, soft and warm, passing through cotton and linen fibers, one soft and resistant, the other rough, light and restful. Decorative fabrics with geometric patterns enliven the wall. Hemp fiber and faux leather made from vegetable elements will soon be introduced. The same scrupulousness has characterized the selection of leather. We have turned to the best Italian tanneries, which are strongly linked to traditional manufacturing but have also adapted to the needs of society and therefore to sustainability. Increasingly advanced eco-sustainable systems and processes, investments in research and programs to reduce the use of water, energy and chemical products for the treatment of waste, to reduce emissions into the atmosphere and to recover waste. Choosing the best color schemes is crucial in a furnishing project. Colors have a decisive influence on the atmosphere of a room and its personality. It interacts with human emotions, evoking dormant memories and feelings. To reinforce the concept of tradition, of a return to the origins, as a rapprochement to oneself which the collection aims to transmit, the choice could only fall on the color of the earth. So we found shades of grey, natural minerals, shades of brown, yellow oak, Terra di Siena, shades of red and orange, recalling clay rust, shades of blue, evoking the glorious starry skies and immense sea, and delicate points of colors that recall the joy and lightness of flowering meadows. But the absolute protagonist of our collection is a tribute to our land. Such a rich variety could not fail to include reference to tuff, a rough, porous stone with a typical beige-yellowish color that characterizes the Sassi districts,
ancient dwellings in the historic center of Matera, whose first settlements date back to the Paleolithic and Neolithic periods. Suddenly, we found ourselves immersed in an ancestral aura that welcomes us as rediscovered children of a bygone era, Mother Nature calling us back and reminding us who we were and who we can still be. In order to make a creation unique and precious, one must go beyond and look for detail in the detail. We have analyzed each model, dwelling on the peculiarities of each one, and we have sought accessories that would enhance its character. We included in each one some element that would make it recognizable and not commonplace. Hence, the need to allow the sofa to be combined with different other materials to make each one unique. Wood, the main actor in this sophisticated work of style, has given itself in all its perfection to allow the creation of solid bases, clean shelves, and trendy inserts. We have talked about the quality of the structural materials, the upholstery, the choice of colors, the attention to detail, and now we conclude with what most satisfies a need through the fulfillment of itself: design. As we said at the beginning, when we create a new piece of furniture, we first think about who we are addressing, what needs we are going to satisfy. Let's start by saying that as society changes, spaces inevitably change. In a society that is in a hurry, that doesn't stop, rooms are becoming smaller and smaller, and the concept of space saving and practicality is very recurrent. But in a society that has been deprived of its freedom and forced for a long time to spend entire days in their own home, the focus has shifted to comfort, giving more importance to the living area and thus reinforcing the concept of conviviality. At this moment in history, we are precisely in a transitional phase. We are no longer who we were, but we are not yet who we could be. Every change takes time. So, a multifaceted and versatile offer is the best solution. First of all, each model in the collection has a truly extensive product sheet with various customizable modules, allowing you to build your own composition to suit your environment without sacrificing the comfort and the beauty that a piece of furniture can offer. Inside this sheet, we find optional extras which will improve the performance of your sofa, giving it functions which are basically absent. Puff storage tables, sliding backrest, removable headrest. In order not to lose that balance in the proportions, essential for the beauty of the result, we can choose between armrests of different shapes and sizes, according to your taste and needs. All this is framed by precious details and accessories that can be customized in an infinite number of possible combinations, allowing you to create pieces of furniture that reflect your personality and your world. And just as each of us is unique and repeatable, so the sofa will tell us who you are, and it will be as unique as you are. With regard to this concept of versatility, we are honored, and we also think you might find it interesting,
to mention the great success of Alice's model. Alice, discreet in its clean, simple lines, is elegant, with a disarming grace, not at all brazen. It's hard not to love her. With its discretion, it adapts easily to any environment, from the most sophisticated to the most genuine. With a simple gesture, it can be enriched with a headrest that provides greater comfort when seated, and that we can customize to your liking. For all these reasons, it has been the undisputed queen of TV for years now, confirming its presence from year to year and from TV show to TV show. We also received this confirmation from our customers, who continue to choose it to make their living room, bedrooms and studios special. In this scenario of elegance, warmth and familiarity, the new NicolaQuinto furniture proposal, the living tables, finds its place, a real novelty in the brand's catalog. Once again, the concept focuses on quality and refinement, the study of a product with a clean, ample and welcoming design, animated by a play of joints between precious woods, the sophisticated transparencies of glass and the resistance of polycarbonate. Finally discreet, the collection's small tables interact gently with the natural lights of the environment through their sections, making the shadows their own accessory. A complement that encapsulates the intimacies of the soul and the dualism of the entire universe, to find oneself in the balance of space, in this case of our home. Un ringraziamento a voi tutti e grazie per aver ascoltato quella che è la nostra favola, con l'augurio a voi tutti di poter vivere la vostra vita con la stessa emozione e la stessa passione che tutti noi abbiamo impiegato in questi anni. Ogni sogno può diventare realtà. Ciao a tutti.